Kinyarwanda. Okay. Wiriwe neza. Mwiriwe neza. Wavuze gahoro ntabwo twumvise amazina yawe. Nitwa Tanganyika Elizabeth. Tanganyika Elizabeth. Yego. Yego, Tanganyika Elizabeth. Aha, uriteguye guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2022. Yego. Ni impamvu ki rero? Murakoze. Impamvu numva nifuza guhatanira ikamba rya Nyampinga, numva ko ari aho nshobora kuvana igihugu cyanjye. Murakoze. Nibyo gusa. Nicyo uramutse ugize amahirwe yo gutorerwa kuba Nyampinga w'u Rwanda 2022. Murakoze. Niki wafasha abanyarwanda by'umwihariko urubyiruko bagenzi bawe nka Nyampinga? Murakoze cyane. Umusanzu wanjye ku gihugu mu gufasha abakobwa b'abanyarwanda, nifuza kubafasha gutinyuka ndetse no kumenya kwiteza imbere, bakagira mindset yo kwiteza imbere mu bushobozi bwabo bafite. Murakoze. Umushinga wawe ni uwuhe noneho? Murakoze cyane. Umushinga wanjye ni uko nifuzaga gufasha, tumaze kubona umubare munini w'abana bava mu ishuri batarangije, ugasanga bavuye mu ishuri imburagihe, ndetse bikaba n'igihe bava no mu miryango yabo bakagenda bitewe n'ibibazo bafite ku giti cyabo, cyangwa se ibibazo baterwa n'imiryango yabo, iba ubukene se cyangwa se kutumvikana kw'imiryango, gutuma bava mu miryango yabo bakagenda bakajya ku muhanda, ariho dusanga b'abana benshi bari ku muhanda. Hanyuma njye nagize igitekerezo cy'umushinga w'uko twafasha abo bana tukabitaho, ndetse mfatanyije na leta tukabamenya, tukabafasha kubakura ku muhanda, tukabagaburira mu miryango yabo, ndetse byaba na ngombwa tukabasubiza mu ishuri. Murakoze. Murakoze. Murakoze cyane. James, your verdict? Yes. Thank you. Jolie? Yes. Thank you. Evelyn? Yes. Thank you. Thank you. Good luck. Muraho neza. Amakuru yawe? Meza. Witwa? Nitwa Ikirezi Happiness. Ikirezi Happiness. Yego. Urifuza kuvuga mu ruhe rurimi? Mu Cyongereza. Okay, good luck. Thank you. Hi, Happiness. Hi. Can you tell me 2 qualities that any young woman should possess to be able to make notable changes in society? First of all is to work hard. Secondly, it is to have different mindset by knowing what you want and reaching it. Thank you. So working hard and having a vision. Yeah. All right, so why are you here today? Okay. I am here today because I believe in the platform of Miss Rwanda. It will help me to achieve my goal through my project. Thank you. Given the platform of Miss Rwanda, what would you do? Okay, thank you very much. My project name is Tumenye u Rwanda Rwacu. It is to promote domestic tourism. The tourism sector in Rwanda, it contributes about 15% of the Rwanda's GDP, and this sector tends to be primarily targeting to the foreign tourists with minimal contribution of the local population. So, my project will bridge the gaps and challenges hindering the local population to also contribute within this wealth basket of this sector. I have 3 main goals. First of all, it is economic growth. Secondly, it is to promote traveling within our country. Thirdly, it is to emphasize Rwanda. Evelyn, yes or no? Happiness. I give you yes. Thank you. Thank you, Evelyn. James? Yes, thank you. Good luck. Thank you.
Muraho. uraho neza. Amakuru yawe? Ni meza cyane. Amazina yawe ni ayahe? Murakoze, ndi kamikazi wa ndi ibwami bakajya ibwami ka murwanashyaka wa munyentwari wa munyentore, nkaba umwari w'ishya ubwa mabunga n'ubwema. Ninjye mataka basha inkanda, nyingende itiganwa, iteka ndi umwasi wenyegezwa. Iwacu ni kwa nkubito y'imanzi, aho inyange zinyagirwa n'imisaruro. Amazina yanjye yose ni Kamikazi Queen Roxane, ndi umunyarwandakazi w'imyaka 20. Urakoze. Urakoze. Urifuza kuvuga mu ruhe rurimi? Kinyarwanda. Thank you. Kamikazi. Iryo rirahagije mvuze gusa Kamikazi? Is it okay? All right. Kamikazi. Utwibwiye neza, agira ngo umbwire impamvu wahisemo iyo approach, wahisemo kutwibwira gutyo, ni impamvu ki? Murakoze. Nkuko nabivuze, iwacu ni kwa nkubito y'imanzi ku gicumbi cy'umuco i Nyanza. Natojwe kwisingiza gutya. Murakoze. Umuco rero ku bantu batoya nkawe, watuye ku myaka 19? 20. Hanyuma ku muto nkawe umuco ukubwiye iki wowe? Murakoze. Kuri njyewe umuco ni ikintu gikomeye. Cyambere umuco kuri njyewe ni kimwe mu karango k'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mbaye nyampinga w'u Rwanda, ikintu cyambere cyagaragaza ko ndi umunyarwanda hanze mu bindi bihugu ni umuco nakerekana. Umushinga wawe ku muco? Yego. Tubwira ku mushinga wawe twumve. Nawisi Iwacu Heza ni umushinga ugamije guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku muco n'amateka. Ahanini urebye igihugu cyacu cy'u Rwanda kireba cyane ku bukerarugendo, aho usanga amafaranga menshi avuye mu bukerarugendo agira uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu. Muri urwo buryo rero natekereje nkasanga ubukerarugendo igihugu cyacu gikora bureba cyane ku byanya bikomye, ari byo birimo amaparki n'amamize, ariko hakirengagizwa tumwe mu duce tw'igihugu cyacu ariho bigiye bibumbatiye umuco n'amateka. Nabashije kuba uduhe n'urugero rw'aho hantu ushaka kuvuga. Murakoze. Nabashije kuba nasura tumwe muri utwo duce, harimo nko kutwicaraho abami twa Nyaruteja mu karere ka Gisagara, umurenge wa Nyanza, harimo nanone ku kibuye cya Shari, naho ni mu karere ka Nyaruguru, kwa Nyagakecuru mu bisi bya Huye mu karere ka Huye, hari n'ahandi henshi. Aho niho nabashije kuba nasura. Good job. Thank you. Ndacyafite ikibazo gito. Wavuze yuko uramutse ugize amahirwe yo kuba nyampinga w'u Rwanda, ushobora mu bimwe byakuranga ugiye nko hanze harimo umuco wagaragaza. Ese uramutse ugize amahirwe koko ukaba wahagararira u Rwanda, hari ama competitions aba aho bavuga yuko umukobwa rimwe na rimwe amategeko agomba kwambara bikini? Ntago bivugwaho rumwe n'abanyarwanda. Hari abavuga yuko umukobwa yakabaye yambara bikini mu gihe yagiye guhagararira u Rwanda, kuko that is one of the entry criteria. Hari n'abandi bavuga yuko bitari ngombwa. Ese wowe nk'umuntu userukanye umuco wumva yuko niki wakora, niki gikwiriye? Murakoze. Bitewe n'iryo rushanwa nabangiyemo, ndumva nakora ibisabwa n'irushanwa. Wakora ibisabwa n'irushanwa? Byumvikanye. Urakoze cyane. Thank you. James, is it a yes or no? Yeah, it's a big yes for me. Thank you. Evelyn? Yes. Thank you. Jolie? Good luck. Muraho. Neza. Amakuru yawe? Meza. Amazina yawe ni ayahe? Nitwa Ituze Ange Melissa. Witwa? Ituze Ange Melissa. Uza kuvuga mu ruhe rurimi? Kinyarwanda. Okay. Melissa, wiriwe neza? Mwiriwe neza. Uriyumva ute? Ndumva nishimye.
mbwira ibintu nka bitatu cyangwa se ahantu hatatu nyaburanga, ahantu hatatu nyaburanga muri aka karere ka Huye waganiriza umuntu wifuza kugasura. Ahambere hari mize y'umuco iri hano mu karere ka Huye i Butare. Icya kabiri hari stade ya Huye. Icya gatatu hari amashyamba meza agiye atandukanye, hari nk'ahantu bita kwa Nyagakecuru, ni ahantu hano mu karere ka Huye abantu benshi baba bafite amatsiko yo kujya gusura kugira ngo barebe ibihatatse. Kwa Nyagakecuru gusa niko hitwa? Ko mibisi bya Huye. Yego. Ndagira ngo umbwire ku bijyanye na projet yawe. Murakoze. Umushinga wanjye nawise Urubuto Project, akaba ari umushinga ugamije kongera umusaruro w'imbuto ziribwa. Umushinga wanjye rero nkaba nzawukora cyane cyane nibanda ku mbuto zizwi nk'inkeri. Impamvu nahisemo kwibanda kuri izi mbuto, icya mbere nuko ari imbuto zidakunze kuboneka mu Rwanda, n'igihe zibonetse ugasanga ziboneka zihenze. Urugero, usanga nko muri supermarket zigura asaga 3,500, ndetse no mu masoko asanzwe ugasanga zigura asaga 2,200. Uyu mushinga wanjye rero nkazawukora nifashishije ikoranabuhanga, cyane cyane mu mazu y'ubuhinzi azwi nka greenhouses, ndetse n'amamashini agiye atandukanye afasha mu kuvomera, afasha mu kugenzura ubushyuhe, ubuhehere, ndetse n'ibindi bikenewe kugira ngo igihingwa kimererwe neza ndetse kibashe gutanga n'umusaruro. Ariko nubwo nzibanda kuri izi mbuto, ntabwo ari zo gusa, ahubwo nzibanda no ku zindi mbuto zitandukanye, harimo imbuto nka pome, amaronji n'izindi zitandukanye abanyarwanda benshi bafata ko ari nk'imbuto z'abakire, cyangwa se bakumva yuko atari imbuto nyine bagomba kurya mu buzima bwabo bwa buri munsi. Uzabigenza ute se, kuko harimo izo utubwiye kandi zidahingwa hano iwacu mu Rwanda? Yego, navuze yuko nzakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga, kubera ko uburyo bw'ikoranabuhanga ntabwo bwita ku bihe, bikaba byatuma izo mbuto zibasha no gukunda mu Rwanda, kubera yuko hakoreshwa ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga. Bityo nimba ari nk'ubushyuhe cyangwa ubukonje zikeneye cyangwa n'ibindi bitandukanye, bikabasha kugenzurwa n'izo mashini, bityo bikabasha kwera mu Rwanda. Murakoze. Urashaka kugera kuki? Umushinga wawe ugamije iki? Urabona iki ari ikibazo gihangayikishije cyane Melissa? Yego, icya mbere uyu mushinga ubundi ni nko gushinga nk'ahantu nakwita nka Fruit Park. Icya mbere impamvu nawihisemo nuko nasanze nta Fruit Park iba mu Rwanda, kandi nkabona ko mu bindi bihugu zihari. Ugasanga mu Rwanda dufite ibyiza nyaburanga Imana yaduhaye, tukagira umugisha, abakerarugendo bakaza kusura, ariko nkabona ko dufashe natwe ibyo twakora bikaduteza imbere, ariko bigakurura n'abo ba mukerarugendo, byafasha mu iterambere ry'igihugu, bigafasha kongera umusaruro kandi ukaboneka igihe icyo ari cyo cyose, kubera yuko bitishingikiriza ku bihe, ndetse bikanabasha gutuma ibyoherezwa mu mahanga birushaho kwiyongera. Ikindi bigatanga akazi ku rubyiruko, cyane cyane abana b'abakobwa, bikabarinda ubushomeri bashora mu ngeso mbi. Uyu mushinga rero nkaba nawukora mfatanyije n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi RAB na EB ndetse na RDB. Thank you, Melissa. Urakoze, Melissa. Thank you. Evelyn? Melissa ndamuhanyuze. Thank you. James? Yeah, yes. Thank you. Jolie? Thank you. Thank you so much. How are you feeling today? Very excited. Very excited. Yes. What are your names? Keza Melissa. Keza Melissa. What language would you like to speak in? English. English. Good luck. Thank you. Keza, how are you? I'm very fine, thank you. All right. You have a project? Sorry? A project idea? Yes. Okay. Are you comfortable discussing it now? Yes. Please do. Thank you. As I said, my names are Keza Melissa. I'm in my second year at University of Rwanda Huye campus, doing clinical psychology.
I live at Kichukiro. My project's name is Raising Mental Health Awareness in Fighting Stigmatization. Based on the research that was made by Rwanda Mental Health Survey conducted by Rwanda Biomedical Center in 2018, shows that 1 people in 4 have mental illness and only 5.3% in them seek help. And you may immediately ask yourselves why only this little percentage go to seek for help. The reason why, when people admit that they have mental illnesses, in our Rwandan society specifically, they're exposed to stigmatization, they are seen in another angle, they are criticized in different ways as mad, as crazy. They are sometimes violated to some human rights, and this sometimes leads a lot of people undergoing the situation to commit suicide, to engage in drug abuse. Thus far, that is clear. Just tell us, so how do you want to help address this problem? Strategies to implement my project will be through mental health awareness campaigns, specifically and especially in secondary schools and in the youth, through radio sessions, seminars, and I believe it will at least uplift the understanding we have on mental health and the mental illnesses. Thank you. Thank you, Melissa. James, yes or no? Yeah, I think she has a good project idea. You just need to grow it further. Sure. Show us how different do you want to approach this, and how do you want to work with existing, players. Because I think if that can come to fruition, then it could help our society. Yes or no? It's a yes. Thank you. Jolie? Melissa, good luck. Thank you. Evelyn? Good luck, Vanessa. Thank you. Muraho? Muraho neza. Amakuru yawe? Ni meza. Amazina yawe ni ayahe? Nitwa Ruzindana Shengero Belize. Ruzindana? Shengero Belize. Okay. Urifuza kuvuga muri uru rurimi? Icyongereza. Okay, good luck. Thank you. Belize. Yes. Hi. Hello. Why are you here? I'm here to be crowned as Miss Rwanda 2022. And then? And then after being crowned as Miss Rwanda 2022, I intend to do 2 things. Number 1, I intend to represent Rwanda internationally and also locally by replicating and also adapting to our culture and helping the Rwandan youth to integrate their culture and the Rwandan values towards the Rwanda that we want to have. Thank you. How do you intend to go about that? Yes, so first of all, I intend to implement my project, which is the Rwanda and I initiative. The project basically helps to establish 5 hubs in the 5 main cities of Rwanda. These innovation hubs will be helping the youth across Rwanda implement their project, come from their willpower, and actually become innovative and solve problems in their communities. Create networks that will help them get financial services and also equip them with skills so that they might be able to compete on an international level and regional level so that the Made in Rwanda policy will not just be a policy, but a dream becoming reality. Thank you. What's the problem statement? The problem is that right now, a lot of youth want to be entrepreneurs. A lot of youth have ideas, but to take it from just an idea to an actual business that is scalable and expandable and that can compete and create products and services that are in the future, in the vision that Rwanda wants, that gap is still there. So what I want to do is take the knowledge, the resources that are available all across the world and bring them back to the knowledge that Rwandan can understand in Kinyarwanda and to the context of their communities to actually help them solve problems where they are right now. Thank you. Thank you. Do you plan to have a fund? Yes, I plan to work with RDB and BDF and also work with financial institutions so that they might create services. Thank you.
Oh, Thank you. okay. Thank you. Good luck. Thank you. Thank you. That's a yes from Jolie. James? Yes. Evelyn? Hello. Hello, Muraho. muraho neza. How are you doing? I'm good. You ready? Yeah, I'm ready. What are your names? My name is Ashimwe Michelle. Ishimwe? Ashimwe Michelle. Ishimwe Michelle. Yes. Urifuza kuvuga mu ruhe rurimi? Ikinyarwanda. Good luck. Michel wiriwe neza. Mwiriwe neza? Urumva umeze ute se? Meze neza. Kuki wahisemo kwitabira irushanwa? Nahisemo kwitabira irushanwa kugira ngo ningira amahirwe nitwe nyampinga w'u Rwanda mu 2022 ari nabyo bizamfasha. Nakuze numva nshaka ko abo nkuriye ndetse n'abankuriye hari umunsi umwe wazagera bakanyita role model wabo. Niyo mpamvu nitabiriye irushanwa kugira ngo nzakore byiza hanyuma nzagere nanjye wumbera role model. Murakoze. Wowe role model wawe nindi kubera iyi mpamvu? Role model wanjye ni mama wanjye. Impamvu ni ukubera ko hari byinshi yagiye akora, mbona ko ni umuntu ufite imbaraga nyinshi cyane, ko igitsina gore muri rusange n'abantu bafite imbaraga zihambaye. Rero hari ibintu byinshi yagiye akora binyereka ko ari umuntu ukomeye, niyo mpamvu ari we nafashe nka role model wanjye. Kimwe muri byo ni iki? Kutwitangira. Yagiye atwitangira kenshi, ntitugire icyo tumuburana. Niyo mpamvu nabonye ni umubyeyi mwiza, nanjye nifuza kuba umubyeyi nkawe. Murakoze. Hanyuma tubwire rero, uramutse ugize amahirwe yo kuba nyampinga w'u Rwanda 2022 ni iki wakora? Murakoze. U Rwanda n'isi muri rusange bari guhangana n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ikirere biterwa n'ikinyabutabire cyoherezwa mu kirere aricyo cyitwa carbon dioxide cyangwa carbon dioxide. Icyo kinyabutabire cyoherezwa mu kirere n'ikiremwa muntu bikangiza ikirere, bigatera ihindagurika ry'ikirere mu buryo bugiye bwihuta cyane. Iyo ni nawo umushinga wawe? Umushinga wanjye ni ugukusanya iyo carbon dioxide kugira ngo itwangirize ikirere tukayibyazamo umusaruro. Murakoze. Uzabikora ute? Uburyo nzabikoramo, hari imashini yitwa carbon dioxide dissolver machine. Iyo ngiyo umwihariko nuko nabashije kuyikora nyikoresha intoki zanjye hamwe n'abanyeshuri twiganaga. Biri ku rubuga rw'ikigo cyacu kuri YouTube. Rero iyo mashini yazashyirwa mu nganda nini, igashyirwa mu mahoteli manini n'amaresitora, hanyuma iyo carbon dioxide tukayikusanyiriza hamwe, hanyuma tukayibyaza umusaruro, cyane ko hari byinshi yadufasha gukora mu Rwanda tutajya dukora, dutumiza mu mahanga. Murakoze. Bizaca mu zihe nzira twihuse cyane? Inzira bizacamo nizimara kubakwa tuzagenda tuzishyira mu nganda ndetse no mu maresitora no mu mahoteli kugira ngo iyo carbone ikusanywe. Nimara gukusanywa izajya ijyanwa nayo mu ruganda, hanyuma itandukanywe n'andi magaze ashobora kuba yagiye yivangamo, hanyuma tuyikoreshe mu gutunganya ibindi bikoresho bitandukanye. Murakoze. Thank you. Evelyn, yes or no? Murakoze. James? Yes, good luck. Thank you, Julie. Hello. Hi. How are you? I'm fine. Amazina yawe ni ayahe? Amazina yanjye ni Irakoze Sabline Gate. Irakoze? Sabline Gate. Okay. Urifuza kuvuga mu ruhe rurimi? Kinyarwanda. Good luck. Gate. Karen, uraho watubwira umushinga wawe. Umushinga wanjye ni uwo kurwanya amakimbirane mu miryango binyuze muri twebwe urubyiruko. Yes, komeza wabibonye. Impamvu nahisemo no mushinga nuko nkuko tubizi muri iki gihe amakimbirane mu miryango nicyo kintu cya mbere, nicyo kintu gisigaye kiri imbere cyane, aho usanga kubera amakimbirane mu miryango abantu barwara ama depression kubera ayo makimbirane. Ikindi kandi aho usanga kubera amakimbirane mu miryango ugasanga abana bagiye mu mihanda banywa ibiyobyabwenge. Urugero
Meruka kumva amakuru hari urubyiruko rwasezerewe mu kigo ngororamuco bavuga yuko umubare munini impamvu abo bana bagiye mu biyobyabwenge ari kubera amakimbirane mu miryango. Impamvu rero nahisemo uwo mushinga nuko nabonaga yuko amakimbirane mu miryango. Wawe ukora uwo mushinga wawe? Umushinga wanjye ukuntu nzawukora, ikintu cya mbere nzakora nuko nzabanza kwigisha urubyiruko. Nkatwe urubyiruko nitwe tw'ejo hazaza. Nzafatanya na Minisiteri y'Uburinganire gukora campaigns yo kugira ngo kuki Minisiteri y'Uburinganire udakoresha Minisiteri y'Urubyiruko? Impamvu Minisiteri y'Uburinganire nuko ariyo iri mu nshingano y'iyo miryango twe tuzubaka ejo hazaza. Impamvu ushaka gukorana n'urubyiruko nuko urubyiruko nitwe mbaraga z'igihugu kandi ubona yuko ibintu byose urubyiruko rugiyemo byihuta cyane kurenza ibindi byose. Thank you. Jolie, yes or no? Good luck. Thank you. James? Thank you. Evelyn? Thank you. Thank you. Muraho? Amazina yawe ni ayahe? Yitwa Uwimana Jeannette. Jeannette, umeze neza? Yego, umeze neza. Ndagira ngo tubwire rero impamvu wahisemo kuza kwitabira irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda. Murakoze. Impamvu yaje mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda yagira ngo abonereho amahirwe yo kwerekana umushinga we wo gufasha abana bafite ubumuga mu gutinyuka bakaza muri Miss Rwanda. Very good. Nagira ngo rero utubwire abana bafite ubumuga uyu munsi muri rusange duha ishusho y'uko icyo wifuza kubafasha ni iki, ikibazo ubona ni ikihe, urifuza kuba watanga umusanzu ubafasha ute rero? Murakoze. Murakoze. Uburyo yabafashamo, yabakangurira kuza muri Miss Rwanda. Ikindi yabafasha mu rwego rwo kubazamura kenshi na kenshi. Usanga bagira iterambere nk'iry'abandi. Ku buryo usanga banahezwa mu mashuri cyangwa se aho bajya hose ugasanga ntago babona ubasemurira. Turagira ngo icyanyuma wenda nagira ngo utubwire niki cyatumye uvuga uti Miss Rwanda, nubwo ntarabonayo umuntu wenda ufite ubumuga bwo kutavuga se cyangwa bwo kutumva, ntago ndabona ariko ngenda ndashaka kuba uwa mbere. Niki cyatumye uvuga uti ndashaka kuba uwa mbere, mbabimburire, mbabere n'urugero kandi nerekane n'iko dushoboye? Murakoze. Abenshi bakunze kwitinya, ariko nkawe wize mu ishuri ry'abafite ubumuga n'abatabufite, yagize amahirwe yo kubona abandi batinyuka, bimushishikariza nawe kuba yumva
murakoze cyane. Thank you. James, yes or no? Ndibaza ari urugero rwiza rwo kwitinyuka kandi ibyo yasobanuye bifite ishingiro. Yes. Thank you, James. Murakoze. Evelyn? murakoze. Jolie? namuhaye yes kare ni urugero rwiza rwo kwitinyuka twifuza ko n'abandi bana b'abakobwa bamureberaho. We are so inspired by what you're doing. Thank you. Thank you, Jolie. Well, there you have it. All the contestants have passed through the judges, and right now they're waiting their predicament, and we cannot wait to find out who of these ladies are going to be representing the Southern Province. But before we do that, as we wait for the decision, let's first thank our sponsors. We would like to thank Forza Gaming. Forza Gaming is going to be awarding Miss Popularity of Miss Rwanda 2022, as well as them enticing people to use Forza Gaming as a sport and not an addiction. We'd also like to thank University of Kigali, which is here to amplify one of Miss Rwanda's pillar, which is brain, by awarding top 10 contestants with a full scholarship for 3 years as a way to help them with their education. We'd also like to thank Bralirwa, Primus more specifically. We would like to thank them. It is one of the leading brewery in the country which sensitizes people to drink responsibly, as well as not to serve alcohol to people who are under the age of 18, and not to drink and drive, as well as sponsoring Miss Heritage in her project and awarding her in this year's Miss Rwanda 2022. We would also like to thank Hyundai Rwanda, which is going to be awarding Miss Rwanda 2022 with a brand new car. And if you want a brand new car, which is comfortable, they definitely have you covered. We would also like to thank Volcano Express, which is one of the best transportation companies that we have in the country. We would also like to thank them because they're going to be transporting the Miss Rwanda contestants throughout the whole competition. We'd like to thank Rwanda Broadcasting Agency, which is always nearby you, Hafi-Yawe, which is also the official media broadcast for Miss Rwanda 2022. We'd also like to thank La Palisse Hotel, which is one of the best hotels that we have in Rwanda. We'd also like to thank them because they have been hosting the Miss Rwanda contestants since 2016. We'd like to thank Africa Medical Supply, which since 2007 has been providing accurate and affordable health products and equipment to all health institutions, as well as in Rwanda and across the region, in order to ensure best quality service. We would like to thank Rwanda Forensic Laboratory, which provides different services such as DNA and measuring of toxicological and autopsy and drugs. We would like to thank Meres Petroleum, which is going to be, you can find it anywhere in the country, and is going to be awarding Miss Rwanda 2022 with fuel for the rest of the year. We would like to thank East African Promoters, which gives the best production, and it is the best production that we have in the country, and has been hosting many events such as East African parties. They also have stages, LD screens, lighting, and many others.